and welcome to the channel. आज idioms and phrases এর কিছু কুইক রিভিশন যেগুলো বিভিন্ন এক্সামের আগে কম্পিটিটিভ এক্সামের আগে দেখে নেওয়া খুব দরকারি মনে রাখার জন্য। বিশেষ করে ডব্লিউবিসিএস বা ডব্লিউবিপিএসসির এক্সামে ইডিয়মস এসে থাকে এবং যে এসএসসি সিজিএল বা সিএইচএসএল এসএসসি বোর্ডের যে এক্সামগুলো হয় সেখানেও ইডিয়মসের থেকে কোশ্চেন এসে থাকে। তো এখানে আমি ডিসকাস করব ছোটো ছোটো যেহেতু কুইক রিভিশন জাস্ট ইডিয়মসগুলোর মানেগুলো দিয়ে বাক্য রচনাগুলো বা মেকিং সেন্টেন্স যেগুলো সেন্টেন্স করা আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা এখানে হবে না। তো প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা অ্যাট ওয়ান্স উইটস এন্ড এর অর্থ হলো পারপ্লেক্স বা হতবুদ্ধি হওয়া, কিন্তু পরেরটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাট ওয়ান্স ফিঙ্গার টিপস মানে নখদর্পণে কারো। সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে কারো নখদর্পণে সেক্ষেত্রে আমরা বলি কমপ্লিট নলেজ অ্যাট ওয়ান্স ফিঙ্গার টিপস। অ্যাট দ্য স্পার অফ দ্য মুভমেন্ট মানে উইথাউট ডিলে কোনো দেরি না করেই। অল ইন অল মানে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যে সর্বে সর্বা। অ্যাট ক্লোজ কোয়ার্টার্স অর্থাৎ ক্লোজ এক্সামিনেশন ভালোভাবে নিখুঁতভাবে দেখলে। নেক্সট যেটা অ্যাপেল পাই অর্ডার মানে অ্যাপেল পাই অর্ডার অর্থাৎ পারফেক্ট অর্ডারে সাজানো আছে, ইন পারফেক্ট অর্ডার। অ্যাবাভ বোর্ড অনেস্ট অ্যান্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড তাকে বলা হয় অ্যাবাভ বোর্ড। অ্যাবাভ অল বিফোর এভরিথিং এলস সর্বোপরি। অ্যাজ ফিট অ্যাজ এ ফিডল, অ্যাজ ফিট অ্যাজ এ ফিডল এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ইডিয়মস যার অর্থ হলো স্ট্রং অ্যান্ড হেলদি। অ্যাজ ফিট অ্যাজ এ ফিডল। অ্যাট র্যান্ডম র্যান্ডমলি হচ্ছে কোনো কাজ, তো এমলেসলি লক্ষ্যহীনভাবে। অ্যাট লুজ এন্ড অর্থাৎ আইডেল অলসতা। অ্যাট লগার হেডস টু বি অ্যাট স্ট্রাইপ অর্থাৎ বিবাদ। লগার হেড মানে বিবাদে জড়িয়ে পড়া। অ্যাট অডস অর্থাৎ ডিসপিউট ঝামেলা। অ্যান অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড যেমন অ্যাপেল পাই অর্ডার ছিল, এটা হচ্ছে অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড অর্থাৎ কজ অফ কোয়াল যে লড়াই হচ্ছে তার কারণ। আফটার ওয়ান্স ওন হার্ট টু ওয়ান্স লাইকিং, ওয়ান্স ওন হার্ট অর্থাৎ ওয়ান্স লাইকিং। অ্যাট দ্য বটম অফ টু বি মেনলি রেসপন্সিবল ফর মানে কোনো কিছুর পেছনে কী আছে কারণ কী, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি অ্যাট দ্য বটম অফ। অ্যাট এ লস টু বি আনএবল টু ডিসাইড। অ্যাট এ লস অর্থাৎ কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাওয়া। টু বি আনএবল টু ডিসাইড কোনো কিছু স্থির না করতে পারে। নেক্সট যেটা আছে সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, যেমন অ্যাট ড্যাগার্স ডন অর্থাৎ টু হ্যাভ বিটার এনমিটি অর্থাৎ শত্রুতা থাকে, আদায় কাঁচকলায় যাকে বলে। অ্যাট ড্যাগার্স ডন। অ্যাট লার্জ অর্থাৎ অ্যাবসকন প্রকাশ্যে। অ্যাট লার্জ অর্থাৎ খোলামেলাভাবে। অ্যাট সি যেটা অ্যাপ্লাইড টু এ পারসন কনফিউজ কাউকে পারপ্লেক্সড বলতে পারি আমরা, কাউকে হতবুদ্ধি করে দেওয়া বা কাউকে এমন একটা সিচুয়েশানে ফেলে দেওয়া যেটাতে সে কিছু খুঁজে পাবে না। অ্যাড ফুয়েল টু দ্য ফ্লেম অর ফায়ার মানে আগুনে ঘি দেওয়া যাকে বলে। তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি টু মেক ম্যাটার ওর্স কোনো যেটা ছিল একটা ব্যাপার সেটাকে আরও খারাপ করতে মানে তিলকে তাল করা অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের আর কি, আগুনে ঘি দেওয়া। অ্যাট 6 অ্যান্ড 7 এটা ইম্পর্ট্যান্ট খুব। 6, 7 মানে থাকছে তাহলে ইন ডিসঅর্ডার 6 অ্যান্ড 7 তো ডিসঅর্ডারলি এটাকে কোনো কিছুতে 6 অ্যান্ড 7 মনে হচ্ছে ডিসঅর্ডার। আর্গিউস আইড আর্গিউস করা হয়, আর্গিউস অর্থাৎ কেয়ারফুল। আর্গিউস আইড অর্থাৎ কেয়ারফুল থাকা, অবজারভেন্ট থাকা, সবসময় লক্ষ্য রাখা। অ্যাডভান্স স্টোন থ্রো মানে ঢিল ছোড়া দূরত্বে, সেক্ষেত্রে হয় ভেরি ক্লোজ। বাই হুক আর বাই ক্রুক এটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট, বিভিন্ন এক্সামে আসে। বাই হুক আর বাই ক্রুক মানে যে কোনো উপায়ে। বাই ওয়ান মিনস অর অ্যানাদার। বিয়ার দ্য বার্ন্ড অফ টু বিয়ার দ্য মেন শক অফ মানে কোনো কিছু একটা শককে আঘাতকে সহ্য করো। বেল দ্য ক্যাট ইম্পর্ট্যান্ট এটা, বেল দ্য ক্যাট অর্থাৎ টু টেক ফার্স্ট স্টেপ অ্যাট পার্সোনাল রিক্স ব্যক্তিগত কোনো রিক্স নেওয়া। বিট ডিফারেন্স টু ইগনোর করা। ব্লো ওয়ান্স ট্রাম্পেট অর্থাৎ টু প্রেস ওয়ানসেলফ কারোর প্রশংসা করা। এরপর ব্রেক দ্য নিউজ অর্থাৎ কোনো খারাপ খবর দেওয়া।
বার্ন এ হোল ইন ওয়ান্স পকেট, কারো পকেটে ছিদ্র করা মানে হচ্ছে খরচ করা। বুরি দ্য হ্যাড চিট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বুরি দ্য হ্যাড চিট অর্থাৎ টু মেক পিস, শান্তি স্থাপন করা। বুরি দ্য হ্যাড চিট। বিসাইড ওয়ান সেলফ টু ফিল এক্সেসিভলি ব্যাড ব্লাড, যেটা হচ্ছে বিটার রিলেশন, তিক্ত যে সম্পর্ক, সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে ব্যাড ব্লাড বলতে পারি। ব্যাড ব্লাড বলে থাকে না, কিন্তু এক্ষেত্রে যে ইডিয়মসটা আছে সেটার মানেটা একটু আলাদা। যেমন তিক্ত সম্পর্ক থাকলে ব্যাড ব্লাড হয়ে থাকে। ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। বিট মার্সিয়াসলি, ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু মানে অত্যন্ত প্রহার করা। বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ মানে ঝোড়ে লাঠি চালানো, এরকম একটা। টু টক ইন এ রাউন্ড অ্যাবাউট দ্য ম্যানার, ইম্পর্ট্যান্ট না খুব একটা। বি দ্য এয়ার, বিট দ্য এয়ার মানে বাতাসকে বিট করে দেওয়া। টু মেক ইউজলেস এফোর্ট, বাতাসকে বিট করে দেওয়াটা একটা ইউজলেস এফোর্ট, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অযথা চেষ্টা করার। বিল্ড ক্যাসেল ইন দ্য এয়ার, এটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। বাতাসের দুর্গ বানানো একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ। টু মেক ভিশনারি স্কিমস, কাল্পনিক জগৎ তৈরি করা, অ্যাকচুয়ালি ইউটোপিয়া বলা, ইউটোপিয়ান সোসাইটি বলা। কার্ল মার্কস বা যারা কমিউনিস্ট তারা গঠনের কথা বলেছিলেন। ব্রেক দ্য আইস, ব্রেক দ্য আইস অর্থাৎ নীরবতা ভঙ্গ করা। টু স্পিক অ্যাট ফার্স্ট প্রোলং সাইলেন্স। ব্রিং টু বুক, এটাও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ব্রিং টু বুক মানে পানিশ করা, পানিশ করা। তো কাউকে শাস্তি দেওয়া, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ব্রিং টু বুক। ব্রেথ ওয়ান্স লাস্ট, টু ডাই, মারা যায়। বিভিন্ন যে বায়োগ্রাফিগুলো থাকে সেখানে আমরা এখানে লিখি ব্রেথ ইজ লাস্ট। ব্যাক স্টেয়ার ইনফ্লুয়েন্স, ব্যাক স্টেয়ার মানে বোঝা যাচ্ছে যে স্টেয়ার, ব্যাক স্টেয়ারের ইনফ্লুয়েন্স থাকে, নিচের আন্ডার দ্য টেবিল থাকে, তো সেগুলো আনফেয়ার মিনস, আনফেয়ার। বার্ডস আই ভিউ, পাখির চোখের একটা থাকে। বার্ডস আই ভিউ মানে পাখির চোখ যাকে বলা হয়। তো কনসিয়াস ভিউ, কনসাইজ ভিউ, কনসাইজ ভিউ এটা জ্ঞানপূর্ণ, জ্ঞানত একটা দৃষ্টি। বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু খুব ইম্পর্ট্যান্ট, যেমন আকাশ থেকে মাথায় বজ্রাঘাত ভেঙে পড়ে সেরকম আর কি। বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু মানে অরিজিনালি বজ্রাঘাত ভেঙে পড়ে না, মানে বলে না কথায় যে বজ্রাঘাত ভেঙে পড়লো তার কথা শুনে, তো এরকম আর কি। বোল্ড ফ্রম দ্য ব্লু। সাডেন অর আনএক্সপেক্টেড শক, হঠাৎ করে কোনো শক পাও। বার্ন ওয়ান্স বোট, পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন, কেউ যদি সমুদ্রে গিয়ে বোটস জ্বালিয়ে দেয় তাহলে সে আর ফিরবে না। বাই দ্য ওয়ে এটাকে বলা হয়। বি আপ টু, খুব ইম্পর্টেন্ট নয়। এরপর যেটা দরকার সেটা হলো বি ইন ওয়ান্স বোনেট, টু বি খুশি হওয়া। তো সি সিমস টু হ্যাভ বিন ওয়ান্স বোনেট, বি হিজ বোনেট বা হার বোনেট বিকজ হি ইজ অলওয়েজ ফাইন্ডিং ফলস উইথ আদার, নিজের নৌকাতেই ছিদ্র করা যাকে বলা হয়। বাইট দ্য ডাস্ট খুব ইম্পর্ট্যান্ট। বাইট দ্য ডাস্ট মানে পরাজয় স্বীকার করা, টু বি ডিফিটেড। এরপর আছে ব্লু স্টকিং, এডুকেটেড বাট পেডান্টিক লেডি, দরকার নেই, খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। বুক ওম মনে হচ্ছে বইয়ে পড়ে থাকে, গ্রন্থ কিট। পার্সন ইন দ্য হ্যাবিট অফ পোরিং ওভার বুকস। এরপর যেটা ব্যাড এগ, ব্যাড এগ মানে ওর্থলেস, অপদার্থ। ব্যাড এগ অপদার্থ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বিসাইড দ্য মার্ক অর্থাৎ মার্কের বাইরে যাচ্ছে, মার্কের বাইরে চলে যাচ্ছে, তাহলে সেটা হচ্ছে ইরিলেভেন্ট, সেটা অযৌক্তিক, মানে সেটার কোনো রিলেভেন্স নেই আর কি। বার্ন ওয়ান্স ফিঙ্গার টু গেট ইন টু ট্রাভেল, আঙুল জ্বালিয়ে ফেলা মানে বিপদে নিজেকে প্রবেশ করানো। ব্রাউন স্টাডি মানে ডে ড্রিম, স্বপ্ন দেখা। ব্যাঙ্ক অন মানে কাউন্ট অন, ডিপেন্ড অন, নির্ভরশীল হয়ে থাকা। ব্লিজ দ্য ট্রায়াল টু স্টার্ট এ মুভমেন্ট, কোনো কিছু একটা শুরু করো, ব্লিজ দ্য ট্রায়াল শুরু হয় যেমন কোর্টে। বুল ইন এ চায়না শপ, চায়না শপে যদি বুল পৌঁছে যায় তাহলে চায়না শপে যে চীনামাটির জিনিসপত্র সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ওয়ান হু কজেস ড্যামেজ বাই দ্য রুল অফ থাম্পের রুল, যেমন অ্যাকর্ডিং টু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। বাই দ্য রুল অফ থাম্ব মানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে হয়। বিগ ড্র হিউজ অ্যাটেনশন, বিগ ড্র হচ্ছে ব্যাপক অ্যাটেনশন পাওয়া যায় যেটা। নেক্সট যেটা ইম্পর্ট্যান্ট, বোন অফ কন্টেনশন। বোন অফ কন্টেনশন মানে ওই অ্যাপেল অফ ডিসকর্ড, কজ অফ কোয়া, ঝামেলার বিষয়। বর্ন উইথ সিলভার স্পুন বলে না, রূপোর চামচ মুখে জন্ম নিয়েছে। তো টু বি বর্ন ইন এ ভেরি রিচ ফ্যামিলি। বার্ন ক্যান্ডেল অ্যাট বোথ এন্ডস, স্কোয়ান্ডার, বোথ এন্ডসে ক্যান্ডেল যদি ভাগ করে দেওয়া হয় তার মানে সে দুদিক থেকেই তার ওই কী বলে বিপদ আসছে, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, সেরকম।
বাই ফিটস অ্যান্ড স্টার্টস মানে রেগুলারলি হয় জিনিসটা, যেটা ফিটস অ্যান্ড স্টার্ট, ইরেগুলারলি হলে সেটা ফিটস অ্যান্ড স্টার্ট বলা হয়। বাই ডিন্ট অফ মানে বাই ফোর্স অফ বা বাই মিন অফ, তো এই বাই ডিন্ট অফের দ্বারা কোনো কিছু যদি সাকসেস পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি। বাই অ্যান্ড বাই বললাম গ্র্যাজুয়ালি, বাই অ্যান্ড বাই যেটা হতে থাকে গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে। ব্লু ব্লাড মানে অ্যারিস্টোক্রেটিক ব্লাড, অভিজাত বংশ, ব্লু ব্লাড বলা। এরপর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো কাম হোম টু, অর্থাৎ আন্ডারস্ট্যান্ড হয়ে যাবে। কাম হোম টু অর্থাৎ বুঝতে পারা সমস্ত কিছু। ফ্লাইং কালার্স, টু কাম আউট সাকসেসফুলি, বেরিয়ে আসা সফল হয়ে। ক্রস ওয়ান্স মাইন্ড, টু অকার টু অনসেলফ, জয়লাভ করা আর কি কারো কাছে। ক্রাই ফর দ্য মুন, চাঁদের জন্য চাহিদা মানে টু উইশ ফর সামথিং ইম্পসিবল, যেটা সম্ভব নয় সেরকম চাহিদা। কল এ স্পেড, ইম্পর্ট্যান্ট এটা খুব। টু স্পিক প্লেনলি, একজন স্পেডকে স্পেড বলা মানে প্লেনলি কথা বলা, সিধা সাদা কথা, সোজা সাপটা। ক্যারি দ্য ডে অর্থাৎ জয়লাভ করা, টু উইন এ ভিক্টরি। কাট এ সরি ফিগার, টু গিভ এ পুয়ার শো, কাট এ সরি ফিগার। ক্রাই ওভার স্পিল্ড মিল্ক, রিপেন্ট করে স্পিল্ড মিল্কের জন্য ছড়িয়ে পড়া দুগ্ধের জন্য ক্রাই করা, রিপেন্ট করা। কাট ওয়ান্স কোট অ্যাকর্ডিং টু ওয়ান্স ক্লথ, তো যার যেমন আয় সেই বুঝে ব্যয় করতে হবে। টু লিভ উইথিন ওয়ান্স মিনস। কল নেমস অর্থাৎ অ্যাবিউজ করা, নেমস নামের অপব্যবহার করা। ক্লোভেন হুপ, দ্য ইভিল ইন্টেনশন ইভিল, উদ্দেশ্য ইভিল। কাট থ্রোট অর্থাৎ টাপ, কাট থ্রোট হলো টাপ। কল ইন কোশ্চেন অর্থাৎ ডাউট করা, ডাউট কোনো কিছুর। কাম টু এ পাস, এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন কাম টু এ পাস। ক্লোজ সেভ, এ নেরো এস্কেপ। ক্লিঞ্চ দ্য ইস্যু, ডিসাইডেড দ্য ম্যাটার, কোন একটা ম্যাটারকে ডিসাইড করা, ক্লিঞ্চ দ্য ইস্যু। ক্যারি ওয়ান্স পয়েন্ট অর্থাৎ উইন অ্যাপ্রুভেল। কাট বোথ এন্ডস, আর্গ ইন ফেভার অফ বোথ সাইডস, argue in favor of both sides. Cut both ends. Cook sure, very sure and certain. Cook a snook, to show impudent contempt. Chapter and verse in full details. ফুল ডিটেলসে যদি হয় তাহলে চ্যাপ্টার অ্যান্ড ভার্স। কুল ওয়ান্স হিল, টু বি কেপ্ট ওয়েটিং, কাউকে অপেক্ষা করানো, কুল ওয়ান্স হিল। ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি, ইম্পর্ট্যান্ট। রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট, ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি অর্থাৎ রিওয়ার্ড অ্যান্ড পানিশমেন্ট। এটা যদি আমরা সেন্টেন্সে দেখতে যাই, সাকসেসফুল বিজনেসম্যান ফলোজ দ্য ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি টুয়ার্ড হিজ এমপ্লয়িজ। কাম ইন হ্যান্ডি, টু বি ইউজফুল। টেক সাম woolen cloths, they may come in handy in Simla. ডিগ দ্য গ্রেভ অর্থাৎ ডিস্ট্রয় করা, ধ্বংস করা। ড্র দ্য লং বো টানা মানে হচ্ছে এক্সাগারেট করা, বাড়িয়ে দেওয়া কোনো কিছু জিনিসকে বাড়ানো। ডাইন হার্নেস, ডাই হোয়াইল ওয়ার্কিং, ডাইন হার্নেস অর্থাৎ ডাই হোয়াইল ওয়ার্কিং। ডাচ কারেজেস, ব্রেভারি আন্ডার অ্যালকোহলিক ইনফ্লুয়েন্সের সময় ব্রেভারি যদি দেখানো হয়। ডেয়ার ডেভিলস, ফেয়ারলেস পারসন। ডেড ব্রোক, পেনিলেস। ডাউন অ্যান্ড আউট, পুয়ার অ্যান্ড রুইন্ড। ড্রাকোনিয়ান ল, এক্সট্রিমলি সেভিয়ার ল। During emergency in 1975, the government imposed draconian laws to subdue opposition. Draconian law, extreme severe law. Die hard, persistent in struggle, লেগে থাকা, পারসিস্টেন্স বা আমরা পারসিস্টেন্সই বলতে পারি। ডেজ অফ রিকনিং,
টাইম টু আনসার ফর ওয়ান সেকশন, ডেস অফ রিকনিং, সময় এসেছে। ডগ ইন দ্য ম্যানেজার, এ পার্সন হু প্রিভেন্টস আদার্স ফ্রম এনজয়িং হোয়াট হি হিমসেলফ ক্যান নট। অপদার্থ অ্যাকচুয়ালি ডগ ইন দ্য ম্যানেজার মানে। ড্যাম স্কুইব, কমপ্লিট ফেলিওর। ইট হাম্বেল পাই অর্থাৎ টু অ্যাপোলোজাইজ, অ্যাপোলোজাইজ অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইট হাম্বেল পাই। ইট ওয়ান্স ওয়ার্ড, টু টেক এ স্টেটমেন্ট ব্যাক, কোনো একটা স্টেটমেন্টকে ব্যাগ নিয়ে নেওয়া। এন্ড ইন স্মোক ওর ফিয়াস্কো, কাম টু নাথিং। এগ অন, টু আর্জ সামবডি। এক আউট, সাপ্লিমেন্টারি ইনকাম। এভরি ডগ হ্যাজ হিজ ডেজ, গুড ফরচুন কামস সুনার অর লেটার। তাহলে বলা হয় এভরি ডগ হ্যাজ হিজ ডেজ। এভার অ্যান্ড অ্যানন, নাও অ্যান্ড দেন, সামটাইমস। আই ওয়াস, প্রিটেন্স, ভান করা। ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড, হিউম্যান নেচার। ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড হলো হিউম্যান নেচার। ফিশ ইন ট্রাভেলড ওয়াটার, টু টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ট্রাভেল অফ আদার্স। ফল ফ্ল্যাট, টু হ্যাভ নো এফেক্ট। ফল ফ্ল্যাট, সোজা সাপটা পড়েছে, নো এফেক্ট। ফেভিয়ান পলিসি, পলিসি অফ ডিলেইং ডিসিশন। ফেভিয়ান পলিসি, যেমন সরকারের ক্ষেত্রে বলা হয় গভর্নমেন্ট যে কাজগুলো সেগুলোকে ফেভিয়ান পলিসি বলা হয়। 18 মাসে বছর। ফর নো রাইম ওর রিজন, এনি রিজন হোয়াটসএভার। ফাইট টু দ্য ফিনিশ, ফাইট টু দ্য এন্ড একই। ফিউ অ্যান্ড ফার বিটুইন, ভেরি রেয়ার, খুব কম সময়ের মধ্যে হয়, মানে খুব তফাতে হয় জিনিসটা, যেটা সেলডম হয় যাকে বলে। ফিউ অ্যান্ড ফার বিটুইন। ফুলস আর্নড, ইউজলেস আন্ডারটেকিং। ফল ফাউল অফ, টু কোয়াল, ঝগড়া করা। ফ্লাই অফ দ্য হ্যান্ডেল, টু লুজ ওয়ান্স টেম্পার। ফ্রেঞ্চ লিভ, টু বি অ্যাবসেন্ট উইদাউট পারমিশন। ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার, আপরাইট। ফাদার ওয়ান্স ওন নেস্ট, টু প্রোভাইড ফার্স্ট ফর ওয়ান সেলফ। ফিদার ওয়ান্স ওন নেস্ট। From pillar to post, rushed in all directions and suffer much harassment. Foot the bill, bear expenses, খরচ বহন করা। ফুট দ্য বিল। ফেয়ার ওয়েদার ফ্রেন্ড, সেলফিশ ফ্রেন্ড। ফ্ল্যাশ ইন দ্য প্যান, সাডেন সাকসেস। ফিট টু হোল্ড এ ক্যান্ডেল টু, ম্যাচ ফর অর ইকুয়াল ইন ইকুয়ালিটি। দ্য ফোর্থ এস্টেট, দ্য প্রেস। ফোর্থ এস্টেট বলা হয় প্রেসকে, যেমন ফরাসি বিপ্লবে থার্ড এস্টেট ছিল, তো এখানে ফোর্থ এস্টেট। ফিদার ইন ওয়ান্স ক্যাপ, অ্যাডিশনাল সাকসেস। ফ্লাই ইন দ্য ফেস অফ, টু ডিফাই। গেইন গ্রাউন্ড, টু সাকসিড স্লোলি or steadily. Get off, scot free, to escape without punishment. Grease the plum, to bribe near. Greed up the lions, to prepare for hard works. Go to the dog, to be ruined, ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া। Get oneself into a mess, to drift into trouble. Give a wide breath, to avoid. ওয়াইড ব্রেথ অ্যাভয়েড করে দেয়, কোনো কিছু যদি অ্যাভয়েড করতে হয় তাহলে একটা ওয়াইড ব্রেথ, দীর্ঘ শ্বাস একটা নিতে হয়। জেন্টেলম্যান অ্যাট লার্জ, অর্থাৎ অ্যান আনরিলায়েবল পারসন, অবিশ্বস্ত মানুষ। জেন্টেলম্যান অ্যাট লার্জ। গুড সামার্টিয়ান, সামার্টিয়ান মানে যারা লোককে সাহায্য করে, ফিলান্থ্রপিস্ট বা অল্টারিস্ট বলা হয়। দ্য ওয়ান হু হেল্প স্ট্রেঞ্জার্স। গিভ এ গুড অ্যাকাউন্ট অফ ওয়ানসেলফ, টু অ্যাক্ট creditably. এরপর যেটা আসছে সেটা হলো গিভ দ্য ডেভিল হিজ ডিউ, গিভ ক্রেডিট টু এ ওর্থলেস পারসন ফর হিজ গুড কোয়ালিটি। গ্রিন হর্ন অর্থাৎ ইনএক্সপিরিয়েন্স। গিভ অফ দ্য ঘোস্ট, পাস অ্যাওয়ে, মারা যাওয়া, ডাই। Go the whole hog, to do something thoroughly,
Get into a scraps, awkward situation. Go broke, become bankrupt, ভেঙে পড়া, bankrupt হয়ে যাওয়া, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া. Get into hot waters, get into trouble. Give currency, to make publicly known. Great hand, expert. Get down to brass tacks, to deal with a matter straight. Give one a long rope, to let someone commit mistakes. Good turn, an act of kindness. Hold water, sound tenable. Hang together, support one another. Hope against hope, hope in spite of disappointment. Have an axe to grind, to have a selfish interest. Have the gift of the gap, art of speaking, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট. gift of the gap, কথা বলার কোয়ালিটি, art of speaking. Hit below the belt, to strike unfairly. Hold one's tongue, to keep quiet. Herculean task, অর্থাৎ very difficult task. Haul over the coals, to take a task. Have one's finger in everyone's pie, to partake of something. Halcyon day, halcyon day অর্থাৎ পিসফুল ডে, শান্তির দিন. হ্যাভ অ্যান আয়রন উইল, অর্থাৎ স্ট্রং উইল, তীব্র ইচ্ছা. হ্যাভ অ্যান আয়রন উইল. হোল্ড আউট অ্যান অলিভ ব্রাঞ্চ, অফার পিস. হ্যাঙ্কি প্যাঙ্কি, জাগলারি, হ্যাঙ্কি প্যাঙ্কি করা. হ্যাভ এ ফিট অফ ক্লে ফুল অফ ফল্টস, ফিট অফ ক্লে মানে পাভর্তি কাদা, মানে ভুলে ভর্তি. হার্ট অ্যান্ড সোল, ডিভোটেডলি, একদম হার্ট অ্যান্ড সোল থেকে একদম. হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট, স্ট্রিক্ট. হ্যাং ফায়ার, রিমেন আনসলভড. হাই অ্যান্ড ড্রাই, এ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন. হিট দ্য নেল অন দ্য হেড, to do the right thing at the right time. Hobson's choice, no alternative. The employees in the private sector have Hobson's choice because they are forced to accept what they are ordered to do. Hobson's choice মানে কোনো আর অপশন নেই. Have too many iron in the fire, doing many things at a time. Hold in abeyance, postpone করা, থামিয়ে রাখা. High and mighty, proud person. Hard nosed attitude, aggressive. Hold in less, to restrain. Head and shoulders, superior. Hush money, a bribe. Hold a bay, to prevent enemy from coming. Hit the jackpot, unexpected success. Helter skelter, here and there, এখানে সেখানে. Have a brush with, to have encounter, দেখা হওয়া হঠাৎ করে, যে যেটা কেম অ্যাক্রস বলা হয়, কাম অ্যাক্রস. হর্নেট নেস্ট, রেস, কন্ট্রোভার্সি. Hold somebody to ransom, to demand a concession by making someone captive. Hold and corners, secret. Hold and corner অর্থাৎ সিক্রেট, গোপনীয়তা. Ill at ease, uncomfortable. In a fix, in a dilemma. In a fair way, hopeful. In the good books of, to be in favor with a person. In tune, in a mood. The teacher asked the students if they were in tune for study. In the large, to leave a friend in difficulty. Ins and outs, secret. The servants are generally familiar with the ins and outs of the family. In the blues, in dumps, depressed. After his failure in the examination, he is in the blues these days. In the red, suffer a loss. Most of our public sector undertaking are in the red for lack of efficient administration. In the limelight, prominent, মুখ্য হয়ে ওঠে. In the teeth of, in spite of bitter opposition. In the tight corner, in difficult situation. In cold blood, to do something deliberately.
In doldrums, to be repressed. In the family of, pregnant. Ivory tower, imaginary world, যেটাকে আমরা ইউটোপিয়ান ওয়ার্ল্ড বলে থাকি, ইউটোপিয়া বলে থাকি। In the drum, in low spirit, in a flutter, excited. Jaundice eye, prejudice, সন্দেহের চোখে দেখে। Keep body and soul together to maintain life. Keep at an arm's length, important, to keep a distance. Keep the wool from the door to avoid starvation. Keep the wool from the door মানে starvationকে নিয়ন্ত্রণ করে। Kith and kin, blood relation. Kith and kin, blood relation, আত্মীয়। Need the bro, to frown. Kick the bucket, to die. He kicked the bucket after long illness in the prime of his life. Keep up appearance, to maintain outward shows. Keep one's finger crossed, to wait expectantly. Keep the pot boiling, earn hardly enough for living. Keep one's heel, to waste time in waiting. Lost in clouds, confused হয়ে যাওয়া, হতভম্ব হয়ে যাওয়া, হতবাক হয়ে যাওয়া। Lose ground, fail to keep position. Laugh in one's sleep, to laugh secretly. Leave no stone unturned, to make all possible effort. Live in the dark, to take risks deliberately. Look sharp, to make haste look sharp. Let the cat out of the bag, to disclose, প্রকাশ করা। Live in a fool's paradise, false hope. Lion's share, important, large part. Loaves and fishes, এটাও ইম্পর্ট্যান্ট, ম্যাটেরিয়াল বেনিফিট যেটাকে বলা হয়, ম্যাটেরিয়াল বেনিফিট, জাগতিক লাভ। লাইভওয়্যার, এনার্জেটিক। Look a gift horse in the mouth, criticize a gift. Lose one's head, to be carried away, long and short, in brief. Latin and Greek, incomprehensible. Last nail in the coffin, causing ruin. Lead up the garden path, to cheat. Leaps and bounds, important, leaps and bounds, এটা র্যাপিডলি, দ্রুততার সাহায্য হয়, লিপস অ্যান্ড বাউন্ড। লাস্ট স্ট্র, দ্য ফাইনাল ট্রায়াল অফ পেশেন্স, ধৈর্যের শেষ সীমা, লাস্ট স্ট্র। লেট দ্য গ্রাস গ্রো আন্ডার দ্য ফিট, টু ডিলে দ্য ম্যাটার্স। মেক বোথ এন্ডস মিট, টু লিভ within one's means. Mend one's fence, to make peace. Make a clean breast, to confuse. Make the most of, to utilize time. Move heaven and earth, to try utmost. Make sure, to assert. Make neither head or tail, not to understand. Moot point, a debatable point, undecided. Meet one's Waterloo, to face final defeat. Waterloo নেপোলিয়নের জীবনের শেষ যুদ্ধ, তো সেক্ষেত্রে বলে টু ফেস ফাইনাল ডিফিট। ম্যান অফ লেটার্স, খুব ইম্পর্ট্যান্ট, লিটারেলি পারসন, বুদ্ধিজীবী। মেক লাইট অফ, নট টু কেয়ার। মিডাস টাচ, এ টাচ হুইচ টার্নস এনিথিং ইন্টু গোল্ড, মিডাস টাচ। ম্যান অফ পার্টস, এ ম্যান অফ কোয়ালিটিস। মেলি মাউথেড, সফট স্পোকেন। Man of straw, a weak person. Mary's nest, a false invention. Null and void, এটা ইম্পর্টেন্ট। ইনএফেক্টিভ, যেটা কাজে লাগছে না, ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট টু নাথিং, অলমোস্ট নাথিং। নেক অ্যান্ড ক্রপ, কমপ্লিটলি। নো লাভ লস্ট, ইন্টেন্স ডিসলাইক। Nip in the bud, important, to destroy in the very beginning. Not worth one's salt, not deserving. Offhand, without preparation or delay. Overhead and ears, excessively.
প্রচণ্ডভাবে। আউট অফ কোশ্চেন সার্টেন, যেটা নিশ্চিত। আউট অফ কোশ্চেন, আউট অফ দ্য কোশ্চেন যেটা আনসার্টেন। তো আউট অফ কোশ্চেন সার্টেন, আউট অফ দ্য কোশ্চেন হচ্ছে আনসার্টেন। দা হলে নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। আউট অফ দ্য উডস, আউট অফ ডেঞ্জার। উডস বলতে এখানে জঙ্গল, তো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা মানে ডেঞ্জার থেকে বেরিয়ে আসা। অর্ডার ইন, অর্ডার অফ দ্য ডে, ইন ফ্যাশন। ওভার অ্যান্ড অ্যাবাভ, মোর ওভার অর বিসাইডস, এছাড়াও বাড়তি আর কি। আউট অ্যান্ড আউট, কমপ্লিটলি, এটা ইম্পর্টেন্ট। আউট অ্যান্ড আউট, কমপ্লিটলি। অফ অ্যান্ড অন, ওকেশনালি, নাও অ্যান্ড দেন। ওয়ান্স অ্যাকিলিস হিল, অর্থাৎ এ উইক পয়েন্ট। অফ কালার্স, নট ইন ইউজুয়াল ফর্ম। অফ কালার্স আছে, ফর্মে নেই। অডস অ্যান্ড এন্ডস, স্ক্যাটার্ড থিংস, বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র। ওয়েলি টাং, ফ্ল্যাটারিং ওয়ার্ডস। ওয়ান্স ক্যাপ অফ টি, ওয়ান্স ক্যাপ অফ টি, টু ওয়ান্স লাইকিং। আউট অফ সর্টস, টু বি আনওয়েল। On its last leg, about to collapse. On the carpet, to be under consideration. Plummy days, affluent days, or prosperous, সেই prosperous days যেটা। পার্ট অ্যান্ড পার্সেল, ইনসেপারেবল পার্ট, যেটাকে আলাদা করা যায় না। পাস দ্য বাক, টু ব্লেম ইচ আদার। পে অফ ওল্ড স্কোর্স, টু টেক রিভেঞ্জ, রিভেঞ্জ নেওয়া, প্রতিশোধ নেওয়া। পে লিপ সার্ভিস, প্রিটেন্ড টু রিগ্রেট। পিন মানি, অ্যালাউন্স গিভেন টু হাউস ওয়াইফ ফর পার্সোনাল ইউজ, পিন মানি। পেল মেল, যেটা হচ্ছে গ্রেট কনফিউশন থাকা, সেটা হচ্ছে পেল মেল। প্লে ফাস্ট অ্যান্ড লুজ, রিপিটেডলি চেঞ্জ ওয়ান্স অ্যাটিটিউড। প্লে টন্ট, টু বি অ্যাবসেন্ট ফ্রম duty without permission. Play ducks and drakes, to squander money. Play foul, to do something wrong. Plough the sands, futile labor. Pour oil on travel water, to pacify the matters. Pull a long face, to look sad. Pull one's sock up, work hard. Pull string, to exercise influence secretly. Puts head and head together, consult seriously. Put the cart before the horse, to do wrong thing fast. Pros and cons, for and against a thing. Firing vesty অর্থাৎ victory অর্থাৎ victory at a high cost. Pick holes, to find fault, with, important. Queer fish, important. Strange person. Rise to occasion, rise to the occasion, the act as the occasion demands. Run short of, shortage কোনো কিছু। Rank and file, common man, rank and file অর্থাৎ common man. Red tapeism, official delay, red tapeism. Rock the boat, upset the balance. Rest on one's laurels, অর্থাৎ self satisfied. Read hearing, something to distract attention. Read between the lines, এটা important to understand the hidden meanings actually. Rule the roost, অর্থাৎ to dominate. Red rag to a bull, anything that provokes. Sit on the fence, not to commit oneself. Smell a rat মানে to be suspicious, সন্দেহের গন্ধ পাওয়া। Shed crocodile tears, সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, to show false sorrow. Split hairs, to indulge in over refined arguments. Show white feather, to show cowardice, কাপুরুষতা দেখানো। See eye to eye, to agree, সহমত। Set store by, value দেয়া। Speak volume for, to have abundant proof, যথার্থ প্রমাণ আছে।
Snake in the grass. To cigarette, a cigarette enemy. Sword of Damocles, facing imminent danger. Spartan life. Life of ascetic মানে সন্ন্যাসীদের মতো মং লাইফ যাকে বলে স্পার্টান লাইফ। Save one's face to avoid disgrace. A scarlet woman, a woman with loose moral. Incite করা পিপলকে উত্তেজিত করা, set people by ears. Sweat of the brow, hard labor. Shoplifter, one who steal from the shop. Spike and span in order. Shoot in the arm, encouraging. Small fry, insignificant person. Spill the beans, important to give information there, spill the beans. Turn the tables, to reserve the condition, কোনো একটা পরিস্থিতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, to reserve the condition. Turn up swan nest, to take lightly with contempt. Turn coat, one who changes political application. Turn the corner, to pass a critical stage. Turn the corner, to pass a critical stage পেরিয়ে আসা. Tall talk, exaggerate the matters, বাড়ানো. Tooth and nail, violently. Tooth and nail মানে violent সম্পর্ক. Turn a hair, show any reaction. Turn a hair, অর্থাৎ although his friend provoked him, he did not turn a hair and remained calm. Take lying down, accept insult. Turn to account, turn to advantage. Take heart, feel bold. Take to heart, feel excessively. Take bull by horns, to meet the danger boldly. Through and through, entirely. To the backbone, thoroughly. Take people by storm, to surprise unexpectedly. Tall order, something difficult. Throw a spanner, to sabotage a plan. Take a task, punish or bring to book, যেটা বলা হয়. Turn a deaf ear, এটা important, not to pay attention to or refuse to listen. Take two heels, to run away. Throw cold water, to discourage. Turn over a new leaf, to be entirely changed. To and fro, forward and backward. Uphill tasks, difficult tasks. Ups and down, change in fortune. Under the rose, secretly. Under a cloud, to be under suspicion. Up to the mark, besides the mark, as good as should be. Up to the mark, as good as should be, যেটা হতে পারে, যতদূর হতে পারে. With open arms, cordially, warmly, heartily. White elephant, anything with less utility and more expensive বলতে পারি. Writing on the wall, signal there, warning there. Willy-nilly, whether one wishes or not. Window shopping, to look at goods display but not buy for buying. Wear and tear, অর্থাৎ যেটা ড্যামেজ কস্ট বাই ইউজ, বাইকে হয়, গাড়িতে হয়. ওয়েল এন্ড ও অর্থাৎ জয় অ্যান্ড সরো. ওয়েল এন্ড ও তো পার্ট অফ আওয়ার লাইফ আর কি, হিউম্যান লাইফ. Wash hands off, to have nothing to do. Wide breath, keep away. Weary face, disappointed look. Winds hand down, win easily. Wee hours, at dawn, ভোরবেলা. Wet blanket, any person that depends enthusiasm. Wild goose chase, খুব ইম্পর্ট্যান্ট. বন্য যে হাঁস, সেটাকে চেস করা মনে হচ্ছে আনপ্রফিটেবল যেটা. উইন্ডফল, সাডেন গেইন, হঠাৎ করে লাভ পাওয়া.
উইন্ডফল। হোয়াইট ব্রেথ, কী পাবে? ইয়েলো প্রেস, নিউজ পেপার পাবলিশিং সেন্সেশনাল নিউজ। হিউম্যান সার্ভিস, ইম্পর্ট্যান্ট, এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক। এত দূরই ছিল ইডিয়মসের কিছু কুইক রিভিশন। এক্সামের সময় আশা করি কাজে লাগবে তোমাদের। বাকি কিছু যদি আরও লাগে কোনো ভিডিও কোনো বিষয়ের জন্য, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানি। কেমন লাগছে সেটাও জানিও, কোনো যদি সাজেশন দেওয়ার থাকে সেটাও দিতে পারো। তো থ্যাংক ইউ দেখার জন্য এতদূর।